שם, היום יש לנו הזכות להתחיל את השבוע. להתחיל השבוע עם רבי שמיר צבי ועם הכהנים. יש לנו שני הכהנים. כהנים והבונים. כהנים והבונים, נכון? בונים. בוהנים. איפה הבוהן? Okay, that's where we got the word bohen. And okay. Don't bother explaining it to me. Yeah, it's a little complicated. הבן שלי, לפני התפילה, ביקש ממני שהוא עושה, אותו איתה, הוא עושה תמונות מ-AI לחזק את החיילים. אז עשה תמונה עם חייל שמחבק עם חסיד, ושזה מפורסם. אז אותו הבן אמר לי שחייל התקשר אליו ואמר לו שהוא מבקש שמירה. אז אני גם כן כהן, אז אמרתי לו שאני אתכוון ושהוא יתכוון, אבל הוא בחוץ לארץ, אבל אני אתכוון בברכת כהנים, יברכך השם וישמרך. אני מבקש מכל הכהנים ששומעים את השידור הזה, כשהם יברכו נשיאת כפיים, שהם יתכוונו, יברכך השם וישמרך, שיהיה שמירה על החיילים שלנו, הם מבקשים את זה. על הנושא הזה, כששידרתי בערב שבת, לא נודע לי שכבר באותו היום, נועם חיבה, בן 20 מירושלים, הוא היה אחד מהנפלים, חיילי צה"ל. אבל כמו שצרי אמר לפני השידור, לא עלינו היה פיגוע ירי בצומת ראם מסמיע, ונרצח בחור ישיבה, איך אומרים, והוא הבן של, צבי אומר, בן של רב אחד של בנצח יהודה, אז קוראים לו ישי גרטנר, בן 23, ממודיעין עילית. I wonder if it's related to the Gartners from Boston. Yeah. Okay. They're in Neve Yaakov. Marty Lurie, I don't know if you know, he's a Bostoner, if he knows anything about that, but then הוא היה תלמיד ישיבת מאור התלמוד, וגם... whose yeshiva is that? מאור התלמוד. The Talmud is Cook, Rav Cook. Okay. אוקיי. וגם נרצח באותו תחנה רב סמל במילואים אורי יאוש, בן 27 ממודיעין. אז בזה בערב שבת, אז השם ינקם דמם, וזה המטורף. היום כשהגעתי ליפו, בדקו אותנו יפה, ואני שיבחתי אותם, שהם ככה, אני אוהב שהם עושים בדיקות. כן. ומה עוד רציתי להגיד? יורצייטים, אני אגיד, יש לנו בעיה, שמעיהו מכין רק אדר ב' ואין לנו אדר ראשון, אז אני קצת מערבב את זה, אבל היום אנחנו נגיד את התהילים, אבל היום זה רב אלעזר בן יוסף יהושע אהרון אדלר, there's a villa rav from Los Angeles. Anybody know him? There's a villa rav of Los Angeles. הוא נולד ב-1921 ונפטר ב-2007. עכשיו אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה באוטו של צבי, אבל אגיד את זה בכל זאת. רב שמואל רב שלמה זלמן אורבך, הבן של רב שלמה זלמן, נולד ב-1931 ונפטר, אני זוכר, כי אני בשערי חסד, היה לו כזה ישיבה, נפטר לפני כמה שנים ב-2018, היה ראש ישיבה בכל תורה, גם מחבר ספר דרכי שמואל על מסכת האוהלות, אבל אני לומד את אבל הוא גם כן ממפלג הירושלמי, והוא לא היה אוהד נחל חרדי. זהו, מספיק להגיד את זה. אבל... You should know that the Sefer what's it called again? Shari... Darkei Shmuel? What's it called on Oholot? Darkei Shmuel. Darkei Shmuel. Before he printed the Sefer, he went to Rabbi Yashiv. And he was very orangutan. He was a very smart person, obviously. He was very orangutan in Oholot for many years. Yeah. So he brought the Sefer. He went to speak to Rabbi Yashiv. And he came home to his father. He almost fainted. He
Who almost fainted? Shmuel Arbach. Yeah, He said right. he was orangutan, completely orangutan in all life, and he came to Yashiv. Yashiv was with him like a his wife been him out in the kashas and the terutzim, whatever was going on over there. So he said he couldn't believe it that he knows all this. Wow. That way. Wow. So Wow. Zalman told him, you have no understanding of who Rabbi Yashiv is. Wow. You thought that Rabbi Yashiv didn't know all this the way you know all this. Wow. He knows all this better than you know all this. וואו, איזה סיפור. יישר כוח. אני היה אגיד- כדאי. אני אגיד לך סיפור על סיפור. שמעתי מרב סולובייצ'יק את הסיפור הזה. שרב חיים היה הולך עם הנציב לדאצ'ה. היו הולכים בקיץ כנראה. כן. היו הולכים לאיזה דאצ'ה. אז הוא אמר שיום אחד שהיו שם, אז הנציב קם, הם היו ישנים באותו חדר, אז הנציב קם ורב חיים לא היה במיטה שלו. אז הוא קם מהמיטה והתחיל לחפש. ויצא החוצה ורב חיים ישב על המרפסת. אז הוא אמר לרב חיים, אתה לא יכול לישון? אז הוא אמר, לא היה לו מצב רוח. היה לו מצב רוח. מצב רוח. He was in a good mood. Wasn't calm. Wasn't that, for whatever reason. אז הנציב אמר לו, בוא רב חיים, again learning Oyalois. All this. The Rav said that there was his favorite, Reb Chaim's favorite Masechta was Oyalois. So the Netziv knew, so he wanted to be Masechta, boom, again learning Oyalois. Okay. From the seaport to the seaport to the seaport. From sea to sea. No, I wanted... sea to sea, רב זאב שאל אותי, באיזה ישיבה למדתי? באמת, באיזה ישיבה לא למדת? אז היה לי אורח והזכיר לי. אני הזכרתי, אתם שמעתם, הזכרתי את הרב דוד פברסקי, שזה היה יורצייט ביום חמישי. רציתי להיות איתכם, לשמוע את השיעור שלי, שאדבר על הראש הישיבה שלי, של קרן ביאמנה, רב חיים גולדברכט. אז אני אפילו שמתי בקבוצה שלי את איזה שיעור, רק לשמוע את הבריסקה, את המבטא שלו, שהיה מצוחצחת בעברית, אבל ליטבשה, ישיבשה. והוא גם כן אמר שאין לו הסדר ישיבה, יש לו ישיבה עם הסדר. ככה הוא אומר, למרות החזון איש נתן לו היתר להקים את הישיבת הסדר, אחרי שאשתו, רב של חיים, הוא אמר להתחילה לחכות שנה, אבל אשתו באה אצל החזון איש ואמרה, אנחנו בדוחק, אנחנו צריכים את זה. אז החזון איש אומר, הצלחה. אבל הבריסקה רב, כשהיה גם כן רב חיים גולדברכט היה מקורב אליו, התנגד על כל זה. אז לכן, אתמול, חס אדר, רציתי גם כן להזכיר את המשגיח שלי בקמניץ, שלמדתי שם הייתי בן בייס אצל רב אשר ליכטשטיין ורב יצחק שיינר. אחד היה בלמד בייס ספרדיה ואחד ב-51. 51. Rav Yitzchak Shiner lived to 51, and the story that I have over there is Shiner lived what? in 51 Svananya. And the mashgiach was Moshe Aaron Stern ben Yom Tov Lipman, שנולד ב-1926 ונפטר ב-1998. נולד, sorry? He was the grandson of I'm going to say that. נולד בניו יורק, נכד של רב יעקב יוסף הרמן, all for the boss. למד בנעוריו בישיבת תורה ודס. בגיל 18 נסע לארץ ישראל ולמד בישיבת קמניץ ושירת כמשגיח משנת 1978 עד סוף חייו. אז ונתן שמוזים שאני עוד שומע את הקול שלו. אני גם שמעתי את השמוזים. מה? אני גם שמעתי, הלכתי לשמוע שמוזים. כן. אז אני חיפשתי היום גם כן שישמעו את קולו, אבל בכל לשון זה עושה לך בעיות, אז אני עוד אחפש, נראה. Remember you have these long skinny papers?
Yeah, sure, absolutely. He used to take that. Absolutely. So he prepared the shir on a long, skinny paper. Im al zeh, ani Rab Zev, you're going to be choshed me. When I was in Columbia, between my freshman and sophomore year, I had the schus to learn with Rav Scheinberg, Torah Or. When he first came to Eretz Yisrael, we were in the Diskin home, and we actually had to use the Sherutim in Weingarten across the way. That's before he went to Mattersdorf. And one of the guys we learned together with was Mordechai Rennet, the Davoni, Niftar Alpayim V'Abasrei, who היה מייסד ישיבת דרך חיים בברוקלין, התלמיד ישיבת תלס וגם ישיבת אור אור, ב-1965, 4 months למדתי איתו אצל רב שיינברג. And שם אז היה רב אלטוסקי, ברוך השם, חידושי בשרה. שמעתם על חידושי בשרה? ומה שמעניין, שכתוב שם בני ישראל, כאילו הוולט אומר, ואני ידעתי שזה לא בני ישראל, זה בני ישראל. הבן שלו היה מצטט אותו הרבה פעמים, אבל יש כאלה שרואים את זה בני ישראל כאילו דוולט זוגט. אז זה על היורצייט של משכחת האדר, ואנחנו מתקרבים לבית, צריכים להגיד התהילים, והיום תהילים לא גדול, צדיק ג'. אז אנחנו יכולים למצוא את זה. יש לה תהילים זוגה. תהילים זוגה יש לי. אשתי היא באמת תהילים זוגת. She belongs to about 5 Tehillim groups. No, that's Beguzma, really 3. Okay. Adonai Malach Geos Lavesh. Lavesh Adonai, Hosis Azor. Aftichon Tevel Batimot. Nachon Kisachon Me'oz Me'olamata. Nasu Naharos Adonai, Nasu Naharos Kolam. Yisu Naharos Dacham. Mi Kolos Mayim Rabim Adir Mishber Yom Adir Baronai. Eido Secha Nemno Vescha Vescha Kodesh. Adonai Lior Kamim. I saw that there's a Chabad Niggin. And you guys, you had been in Chabad many years, so on Eido Secha Nemno, the Rebbe would sing it. Let's see if you remember it. No? No Nigunim for the last two? The only one I know is Tzamel Chanafshi. Okay. Yeah, we did that one. So you know what? Because you want to hear. How does it go? To carry a niggin that I know is already, but without an Erev, I can't even carry another niggin. So, Mr. Hashem, I'm going to post it. You're going to hear about some people that they couldn't carry a tune if you put it in their pocket. I'm telling you, I'm one of those. Anyway. Achenu kol beis Yisrael, Achenu kol beis Yisrael, Hanasunim b'tzara, v'tzara v'shashivya, omdim bein bayam u'bein bayam ha'avosho. Hamakom yirachem, yirachem aleim, yotziyah mitzara, lerevacha me'afela l'shira, mishibu legeola hashta, v'golom v'zman korim. Amen. Mitach Hanova, what Reb Moshe didn't tell you is that when he was here doing, I don't know how he found time to do everything that he did, he was also part of a lahaka, of a Kolot HaNitzachon. Called Kolot HaNitzachon. They used to go and entertain the soldiers. He was Yom Kippur War. He was in Sinai. We were in Egypt. How did you entertain them? You sang for them? Yeah. We did, even with my beautiful voice. But Zell Newman, all sorts of guys. Marty Kornfeld, my chavrusa. You did your Atlas, Jed Atlas, who's now big in the army, brings Sifrei Torah. We brought tefillin, and and tzitzis, and a Sefer Torah. We learned. We set up Yeshivat Goshen on the other side of the canal, of Suez Canal. Really? Baruch Hashem. Mati Kalperin was a Rosh Hashiva. Yes, Yehuda Shalach Goishna. And we actually planted. There was a whole Indian of whether it's considered part of Eretz Yisrael, so we actually planted something. Who knows whatever became of it. So anyway,
And there's a tzad, sorry, no pun intended. There's a tzad that's part of Eretz Yisrael. The other side. Whether it's considered kibush, there was a daya that when they actually took over the other side. So we need melech to do that. Yeah, well, who knows? We didn't have an Urim B'Tumim or anything, but we did it anyway. We said. Shaya for doing it. Okay. Okay. Anyway, I just want to mention that Shmuel Shmelka Klein is the Tes Adar Beis the Ani Rotzeh Lachel Lechem Yom Tov Sheshmoas Tovos Avo Hakonim Yivrech Hashem Yishmerecha Bavakasha Ulai Lagid Yishmor et Zeh. Okay. Thank you very much, Rebbe Tzvi. My pleasure. Okay. And here we have the changing of the guard, talking about Shmirah. I'm Salem, New Jersey, Highland Park, and here comes Tom's River. Tom's River is coming here. Okay, there we go. White shotgun. Okay, don't think I don't know my New Jersey. I bet you don't even know the song for New Jersey. My Garden State. My Garden State? Yeah, there is. Tisabee, Sweet Land of Liberty. My Garden State. I don't know, I forgot it. Anyway, have a wonderful day. There you go. Okay, here we go. Continuing Ashir, and of course, we are mentioning Refuah Shlema and for the Simchas of Adar, and we all rooting for Meira, Sarah, Basrei Lachana, Alimudim, are for her Refuah Shlema, and of course, I just heard about certain Chayalim that are Psuim as Bemet וגם כן צריכים להגיד שאנחנו צריכים שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואחד כמו שאנחנו מייחדים עושים יחזקאל לעשות האיחוד של השם אנחנו צריכים להגיד כמו שאנחנו אומרים השם אלוקינו השם אחד, זאת אומרת את האחדות אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים כעם אחד צריכים אחדות, וזה דבר חשוב כדי לנצח במלחמה בעזרת השם. אז אנחנו צריכים ללמוד את החפץ חיים, את הגיליון, הרב שמואל שמלכה קליין, אולי נלמד את זה באדר ב', אבל אני אדפיס את זה גם כן מהיום. אז אנחנו בכלל ת' אדר היום, וכלל י' ואתה נבאר הפרט הגימל שכתבנו לעיל, והוא מה שכתבנו. These are the 7 pratim that we discussed. The toelet, for example, when there's a heter to say lashon hara for a purpose, but you have to have these special conditions. And the third condition is that before you go and talk about someone who did something nefarious, you have to give hochacha, reprove him, give him hochacha. Hainu dafka b'stama. We're talking about a regular guy. Avalihimu yodeu makir bo shelo yivaser b'dvarav, that he won't, he will be unmoved by v'lo yikabel tachacha ein tzorich lochicha rakshi yizar lasaper ledavar zeh b'fnei shalosh. But you have to say it not privately. The lashon, whatever you're going to say about this person, you have to do in a public forum. But Tom Shem Yisaper Davar Zeh B'fnei Echad Ushnayim Yisrael Shu Miskaven Shelo Yagia Dvarim Laznav Rotzeh Lachnifa Lignov U'Yotoyu U'Beseisu U'Managanev V'Nira Kenehena B'Sipur Lashon Hara Chavero. If you do it privately, it's as if you're giving radical lashon hara. V'Otam Acher Sheyavo L'Chashlo V'Yomru B'Vadayin Davar Emet B'Libo U'Borom Imlo Madua Lo Gilad Avana B'Fana B'Rasha. So in other words, if you do it privately, it gives the impression, the appearance, that it's real lashon hara, that there is no real basis for it, and therefore you're doing it privately, and you have to overcome that appearance. I mean, in Cain, lo yavo misipur shum to'elet.
if you do that, and if people suspect you of lashon hara, gasim, they won't listen to you. Okay, tzorich l'saper davar b'firsum. That's why you have to do it before 3. Dainu b'fnei shlosha d'zeh havikilu amar dvarim b'fanav, because that v'su lo asi l'mechshadei she'ein matzui hu she'adam kasher yisaper davar sheker meikor rabim, because people realize that a person who's really kasher is not going to say something publicly because he knows it will eventually get back to the person who they're talking about. But even if the listeners are not supposed to accept it as given fact, she is gana al yedeza hanidam b'libam kamavor leil hainu tama she'af she'en adavar zeh sheker mikora afal pikein ulai chaser od prat echad ezeh, because if you can't accept it totally because maybe one detail is missing, it could change the whole thing. Even though he has a permission to tell the thing before the 3, but still they can't accept it as given fact. They have to do their own investigation. אבל כל פעם ייכנס הדבר באזניהם לעניין זה שיראו לחקור אחר הדברים אמס הוא להוכיח את האיש ההוא בספרים עליו דברים רעים. If they see that person, they could give him musar. ואולי ישמע לדבריהם. ועוד שאר תועלת כמבור עליו. כל זה בשאין עליו אימה מן האיש ההוא. All this is if you can say, warn the other people about this guy if you're not afraid of him. אבל אם יש עליו אימה, but if you fear for your safety, he could actually harm you. Then perhaps you could even talk to people privately, not in front of 3. So that is for the limud of today, and I wish everyone Yom Tov.